Subscribe now. Press the bell icon, never miss an update. If you like videos, please like and share your friends and family. Good morning all, Mrunmayi Joshi here. In today's English grammar session, let us learn adjective or relative clauses. नमस्कार, मी मृण्मयी जोशी बोलते आहे. आजच्या आपल्या व्याकरणाच्या सत्रात आपण ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज किंवा रिलेटिव्ह क्लॉज म्हणजे काय ते बघणार आहोत. सो लास्ट टाइम वी हॅव स्टडीड व्हॉट इज अ नाउन क्लॉज. Noun clause is the one which normally answers the question what. Now let us see adjective clause. Adjective clause or the relative clause. So adjective clause is the one that describes the noun in the sentence. So that is called as a relative clause or a adjective clause. It contains subject and a verb. The clause begins with who, whom, W-H-O-M, whom, whose, W-H-O-S-E, that, which, when, where, why. So these are the beginnings of the adjective clauses. Normally who, whom, whose, that, which, where, when and why. And the adjective clause is placed immediately after the noun or the pronoun in the sentence. So let us see this with an example. Let us take example. She is the girl who works in my office. So who works in my office is the clause, and since that clause describes the noun girl in the main sentence or the main clause, it becomes who works in my office becomes the adjective clause. Let's see the next sentence. The computer which I usually use has crashed. C-R-A-S-H-E-D, crashed. Crashed म्हणजे बंद पडणं. So the computer which I usually use has crashed. This sentence is a bit tricky. हे वाक्य थोडंसं ट्रिकी आहे. तर का? तर ह्यात ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज जी आहे ती वाक्याच्या मध्ये आलेली आहे. सो द कम्प्युटर हॅज क्रॅश्ड विल बी द मेन क्लॉज अँड विच आय युजली यूज, विच हॅज कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेन्स इज द adjective clause. Now it starts with which, and what does it describe? It describes computer. So the computer which I usually use has crashed. कुठला computer crash झाला आहे? Which I usually use. So which I usually use is the adjective clause which describes the noun computer. So these were the two examples of the adjective clauses. Remember that who, whom, W-H-O-M, whose, W-H-O-S-E, are used for persons. So in the first sentence we said she is the girl who works in my office. So we are describing a girl, that's why we used who. So remember, who, whom and whose are used only for persons. Which is used only for things. So that's why when I said the computer which I usually use, we will not use who, whom or whose over there. So when it comes to things, which is used. And the word that is used both for persons and things. He has lost the painting that you gave him. So that you gave him is the adjective clause here which describes the painting. So that is used for persons as well as things. So here it is used for the noun painting, which is a thing. Let's take one more example. I have visited the place where Krishna was born. So where is used here, and where Krishna was born is the adjective clause. So such adjective clauses specify time, place and reason where Krishna was born.
Now, we sometimes omit adjective or pronouns used in adjective clauses because they are understood. म्हणजे जसं मराठीत अध्यारूत म्हणतात, अध्यारूत शब्द काही असतात, तसं इंग्लिशमध्येही काही काही वेळेस ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजेसमधलं काही शब्द ओमिट केले जातात. उदाहरण बघूयात आपण. अनुजा सॉ अ गर्ल शी न्यू. आता याच्यात ओमिटेड जो शब्द आहे, अनुजा सॉ अ गर्ल whom she knew. आता whom हे these are whom is understood, that's why it is omitted here. So sometimes in adjective clause why or whom or which might get omitted. Anuja saw a girl she knew हे ही करेक्ट सेंटेन्स आहे. इथे whom हा शब्द गाळला गेलेला आहे, कारण तो अध्यारूत आहे किंवा समजला जातो असं ज्याला म्हणतात, त्यामुळे तो गाळला गेलेला आहे. अजून एक उदाहरण बघू. द रिझन ही हॅज कम इज टू आस्क फॉर माय कार. द रिझन वाय ही हॅज कम इज टू आस्क फॉर माय कार. तर वाय ही हॅज कम ही जी क्लॉज आहे त्यातलं वाय हे काढलं गेलं आहे. द रिझन ही हॅज कम इज टू आस्क फॉर माय कार. तर हेही वाक्य बरोबर आहे. इथे वाय हा शब्द अंडरस्टूड आहे म्हणून तो ओमिट केला आहे. किंवा वेअर इज द गिफ्ट ही लेफ्ट फॉर मी क्वेश्चन मार्क. वेअर इज द गिफ्ट विच ही लेफ्ट फॉर मी. तर इथं विच गाळला गेलेला आहे, पण ही ॲडजेक्टिव्ह क्लॉज आहे. ही लेफ्ट फॉर मी म्हणजे थोडक्यात विच ही लेफ्ट फॉर मी. अजून एक बघूया. द डे यू गेट अ प्रमोशन आय विल सेलिब्रेट. सो द डे वेन यू गेट अ प्रमोशन आय विल सेलिब्रेट. तर अशा काही ठिकाणी म्हणजे बोलीभाषेच्या वापरासाठी म्हणा किंवा काही ठिकाणी ॲडजेक्टिव्ह क्लॉजमधले व्हाय, होम, विच किंवा वेन हे शब्द गाळले जाऊ शकतात कारण ते अंडरस्टूड असतात. So today we have learned adjective or the relative clauses. We saw that the clause that describes the noun is called an adjective or a relative clause, and it begins with who, whom, whose, that, which, when, where, why. And we saw many examples, and lastly we saw there are some examples where the word might get omitted in the adjective clause. So I hope this topic is clear to you. If you have any difficulties, do let me know. Thank you. Dhanyawad.